دابا عندنا واحد الاوبن بانل على الفيوتشر ديال لي كوميرس. عندنا 5 ديال سبيكرز اللي غادي يكونوا معنا دابا، غادي نقدمهم لكم. عندنا جوش جاردنر دار 700 مليون ديال المبيعات، وبالنسبه للناس اللي كيديروا لي كوميرس لوكال اللي كيشريو السلعه من تشاينا، هذا السيد هذا هو اللي كيبيع لهم السلعه، داير بيزنس معاهم، هو اللي كيبيع لهم. عندنا ايضا جو دافيسون من جوجل باي و داز من تحت يديه 150 مليار ديال البيمنتس في 80 دوله. عندنا ايضا ياسير النزق اونلاين ابس اكسبرت، والجون انتربرونور ديالنا سعد شوقي الجيك. سعد شوقي عنده في التيم ديالو 10 ديال الناس في التيم ديالو، 10 ديال الناس. هو مازال جون انتربرونور في عمره 16 عام. هذا البانل يمكن لكم تسولوا اي حاجه، يعني راه كاين تنوع في لي سبيكرز، غادي يكون اوبن، غادي تسولوا اي حاجه، والمونتور بوجمعه هو اللي غادي يسير هذا الاوبن بانل. فمرحبا بكم دائما في دير لاباس. دير لاباس، فيقوا معنا باش تسولوا. دير لاباس، دير لاباس، تصفيقات الحرة عليكم. Assalamu alaikum. So thank you for attending this mastermind e-commerce panel. We do have speakers from all around the world. Thank you for being with us. First of all, I would like to ask each speaker to introduce himself to the audience. Josh Gardner maybe is the most known among all of us, with Yassir Ennazk and Saad, who is the youngest speaker at the Labas Expo, 60 years old. So we start with Josh Gardner. Okay. I don't know. Can everyone hear me? Not really? Okay. I'm Josh Gardner, CEO and co-founder of Kung Fu Data and E-commerce Group. We launch and operate brands in the Chinese market on marketplaces like Tmall and JD. So we operate e-commerce stores in China. Ni hao. Ni hao. So Josh is not a human, he's an alien, because he speaks Chinese like a native speaker. He's selling products to China, so he's doing all the contrary things that we are doing, all of us. So I will ask for a big round of applause to Josh Gardner. Our next speaker, Mr. Joe Davison, he had some issues coming to Morocco, so he was supposed to give a keynote and participate into different panels, so he couldn't join us before today. So welcome, Mr. Joe Davison. And if you can introduce yourself, Sure. please, to the audience. Hi, I'm Joe Davison. I'm from the United States. I got started on the internet in the late 1990s, building websites and learning about how to monetize them with some of the early advertising networks that were coming up during the birth of the internet. I had a number of software and marketing startups over the years, all internet-based, so I've worked with a lot of different business models, from software as a service to affiliate marketing, search engine optimization. For the past 4 years, I've been working at Google. At Google, I worked on travel search ads for a number of years, and then worked more recently on payments, where I was responsible for Google's payments platform for processing payments across all different Google products. I recently left Google and starting a new company, which I can't talk too much about, unfortunately, but it's in the same space of payments and data services. So we have
we have the money guy. He has got plenty of money, and Joe, he's a serial, let's say, serial entrepreneur, serial startup. He has launched more than 30 startups. So he has many things to give to the audience, many insights. So you should ask him things that you are maybe not comfortable with. He can give you the right answer for sure. خويا ياسر. سلام. كتسمعوني مزيان؟ كتسمعوني مزيان؟ Alright. I'm gonna speak Arabic because most of the audience is Moroccan, so I'm sorry. But you already know me, so that's okay. سميتي ياسر. الاختصاص ديالي هو الديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون. البدايات ديالي كانوا في 2002 2003 ملي بديت بداو كيجيوني دي ريكويست باش انني نقاد للناس دي سيت ويب ديالهم دي زابليكاسيون ديالهم. قديت الشركه ديالي بديت كنخدم مع ناس هنايا لوكالمون كندير لو سيرفيس كنديفلوبي للناس دي سوليسيون ديالهم بور لي زونتربريز ديالهم. في 2012 درت البروجي دو فان ديتود ديالي ديال لانجينيوري انفورماتيك اللي بلاصه ما ندير ستاج ديال فان ديتود في شي شركه درت ستاج في الشركه ديالي انا نيت وديفلوبيت واحد لا سوليسيون دو كابتور دو موفمون ديال الناس اللي كيديروا لانيماسيون ديال لي فيلم و لي جو فيديو دونك كنعاونهم في لانيماسيون ديال لي بيرسوناج ديالهم. لا سوليسيون سميتها فاست موكاب راه باقي كاينه fastmocap.com تقدروا تشوفوها. مورا ما ساليت هذا البروجي حطيته اون لين وبدا كيتباع. ملي جاتني السيل الاولى في 2012 شديت كاع الناس اللي كليون اللي عندي في المغرب وانا ندوزهم لواحد السيد صاحبي كان يلاه بغى يبدا دار لاجونس ديالو قلت لها هاد لي كليون هادو بدا معاهم ما تعطيني لا كوميسيون لا والو غير هاد الناس هادو ما باقيش يتصلوا بيا. تفوكسيت على انترنت ومن 2012 حتى لدابا حنا كنديفلوبيو دي سوليسيون زعما سوفتوير سوليوشنز. من 2017 حتى ل 2019 سويتشينا للموديل ديال السوفتوير از سيرفيس ولينا كنبروفايديو سوفتوير ديالنا از سيرفيس اون لين اللي كيخلصوا عليه الناس واحد سمول في بير مانث باش كيأكسيديو ليه. الا حضرتوا السبيتش ديالي البارح هضرت على جوج ديال لي كا سكيليفاي ولايت فانلز اللي هضرنا عليها اول مره البارح وهادشي اللي كاين. تبارك الله ياسر عنده ما يقول في السوفت وير ديفلوبمنت ايفن في ساس بزنس مودلز انه من غير السوفت وير ديفلوبمنت كاين حتى ملي كتكون في بيزنس ديال السوفت وير كيكون واحد البيزنس موديل مختلف على فاش كتكون برودكت بيزد كتكون بلوتو سيرفيس بيزد. غادي نناقشوا يمكن هذه المساله هذه ملي ندوزوا الاسئله اخرى بالنسبه ديورين البانل. ودابا نشوفوا السي سعد تبارك الله عليك يلا اعطينا العصير. اعطيه المايك. دونك سميتي سعد شوقي 16 عام خدام الكاشون ديليفري في المغرب. عندي براند ديالي و اون ميم طون عندي اجونس ديجيتال ماركتينغ. بديت دابا تقريبا الاي كوميرس عامين دابا تقريبا. مازال زيد دونك فوالا دونك جينا باش نستافدوا ماشي اكسبيرت مالي وشي والو دونك جينا باش نستافدوا منكم ولكن عارفين شي حاجه تستافدوا منها. احنا اللي جينا باش نستافدوا منك ماشي انت اللي جيتي باش تستافد. لا تنستافدوا لانك بالنسبه لنا انا بالنسبه لي سعد منين شفتو طلع في ستيج بالنسبه لي يعني كنقول بانه كاين بزاف ديال الامل كاين بزاف ديال نقدروا نعولوا على الفيوتشر جينيريشن. وانا كنطلب منكم انكم توقفوا ماشي غير تصفقوا توقفوا للسي سعد لانه يستاهل. شكرا بزاف. تبارك الله عليك. شكرا بزاف. So today we're gonna talk about e-commerce. Let's say the present of e-commerce. What are the most relevant practices? How we can really run a business and do it right, not just doing it smart. We have to how to do it right. And we're gonna introduce maybe some trends and how the future of e-commerce is going to look like. So we can start with Mr. Joe Davison. Sure. Yeah. So that's a big question, the future of e-commerce.
I think it depends where you are in the world, right? Different regions in the world are sort of at different stages of development in their e-commerce. But I think overall where it's moving is more towards personalization and building relationships with the customer over time. So it's moving from like a transactional model where you just have a customer come in, they buy once and you never hear from them again, to, you know, you're acquiring this customer and they're going to be with you for life. You're having some lifetime value that you're associating with them, and you're not just selling them one product, right? There's one product and they're kind of coming into your world. And then when they're in that world, you continue to sell them products, you sell them services, subscriptions. The subscription economy is really taking off, at least in the United States, where, you know, people don't own things anymore. Instead, they, you know, subscribe to a service which lets them use those things. So that's kind of how things are moving more towards like an ongoing engagement and service model, long-term relationship with customer versus transactional. And then all the stuff that's possible now with personalization and hyper-targeting of offers for people. That's how things are moving in e-commerce, in my view. And how, let's say that's the payment solution or the payment journey, if we can say that, how the payment journey should be reinvented Sure. to let's say empower this trend. So Yeah. So in terms of payments, I can tell a story. The first thing I ever bought online was, I was in high school, I think it was 1997, and I bought a calculator online that I needed for my class. I didn't have any payment mechanism like a credit card or ability to pay for this thing, but I bought it on the internet, and this was a COD. So actually the original early days of the internet in the United States was a cash-on-delivery system. I had a truck driver come to my front door, hand me a calculator, I handed him cash. Very quickly, though, after that, the market started to evolve into being basically credit card-based. Most Americans at the time had a credit card for like physical in-store purchases, and so it became a pretty simple jump to say, hey, well, we can process credit cards online. And then that was the primary mechanism for payment processing on the internet for a number of years, at least in the United States. In the last 10 years, we've started to see growth in a lot of other regions in the world, and it's really been amazing to see how in every region, China, for example, like they create their own localized payment solutions. Every different economy has sort of a different take on how payments are done. But I think generally things are moving more towards digital payments and away from cash. I expect that would happen in Morocco eventually. I understand COD is a popular payment mechanism now. Africa is actually the leader in mobile payments. So something like 7 or 8 out of 10 of the top 10 countries with the most mobile payment penetration are in Africa. So this is a huge growth area for mobile payments. Thank you, Joe. So you just heard that Africa is one of the leading markets to launch payment solutions, especially mobile payments. This is due to the low rate of people having bank accounts. So African people do not have bank accounts, most of them. So they use payment solutions such as mobile payment solution instead. So Joe just talked about an alternative to online payment, which is cash on delivery. ودابا غادي ندوز لسي سعد who is expert on cash on delivery. يقول لنا شنو بان ليه فهادشي. دونك الفيتور دونك غادي ندوي على الدومين ديالي هو الكاش اون ديليفري. دونك كيفاش كيبان ليا الكاش اون ديليفري في المغرب ولا في يعني في البلدان اللي كيخدم فيهم الكاش اون ديليفري مزيان. دونك كاينه اوبورتونيتي فريمون كبيره باش دير ستارت البيزنس ديالك دابا، حيتاش الماركت خاوي بزاف وكاينين بزاف ديال الحوايج اللي يعني فيهم الخصاص في الاونلاين
والناس زعما مازال يعني ولات اكثر يعني كتحاول تشري من الانترنت. دونك يعني اول اكسبيريونس ديالو راه 100% غادي يجرب الكاش اون ديليفري، ما غاديش يثيق يحط الكارت ديالو ولا باي بال ولا شي حاجه. اون بليس ما كتلقاش عندهم في بعض الدول كاع اون كارت انترناسيونال، يعني الاغلبيه ما عندهمش كارت انترناسيونال. دونك يعني كاينه اوبورتونيتي كبيره باش تبدا البيزنس ديالك دابا بالكاش اون ديليفري، و ابخي يعني فين تبغي تسكيليه من بعد ويكون البيمنت ميثود يعني ولاو مزيانين يعني في البلدان هادو. ابخي راه بوسيبل تولي تقبل كاش اون ديليفري باي بال والكريديت كارد. دونك بدا دابا، حاول تبدا دابا باش ابخي تكون يعني كما كنقولوا تحط بلاصتك في السوق كبيره. ولكن يمكن الناس ما كيبغيوش يبداو بالكاش اون ديليفري لان تيقولوا كاين الريسك طالع ديال انك تكوموندي السلعه ومنين تجي تليفريها لهذا ما تلقاش السيد يقول لك انا ما كومونديتش ولا يخوي بك، كيكون الروتور بزاف. شنو كيبان لك باش انك تجيري هذا الريسك هذا؟ كيفاش غادي تقدر تتعامل معاه؟ اي بزنس راه فيه الريسك ديالو. دونك كما كنقولوا الدروب شيبينغ حتى هو راه عنده ريسك ديالو بوحدو. كاين في البيمنت جيت واي، كاين في شحال من حاجه اخرى. الكاش اون ديليفري الريسك ديالو باين. دونك بوسيبل تشري انفنتوري ويوحل فيك ياك. دونك عاوتاني بوسيبل تشري عاوتاني باغ اكزومبل يكون عندك لي كوموند وما يتليفراوش الروتور ولا شي حاجه. دونك الروتور راه بزاف منه غادي يكون يعني في الكاش اون ديليفري ضروري كاين بورسونتاج ديال الروتور. دونك غير خصك تحاول تمينيميزيه. الا كان عندك فريمون طالع حاول تمينيميزيه، راه ساهله القضيه. يعني من الاكسبيريونس ديالك فين تكون خدام ادوز من واحد الاكسبيريونس في الاول الروتور طالع كتخسر ابخي راه تفرج عليها. دونك ابخي راه غادي تولي تلقى واحد السوليسيون ديال مثلا خصني نليفري لا كوموند في نهارها، اوكي هو نقص الروتور شويه نكونفيرميها في نهارها وليفريها في نهارها، هو زاد نقص الروتور عاوتاني شويه. لا عندي البروداكت فيه مشكل، انت بدلتي بروداكت، انت طلعتي لاكام ديال البرودوي شويه راني كنخسر، راه ما كنحسش براسي كنربح. انت وليتي كدير الاكاونتين وانت الاكاونتين انت وليتي عاوتاني كتربح وكتجيري راسك مزيان. دونك الريسك كاين بزاف في الكاش اون ديليفري من جا ديال الانفنتوري وداكشي، ومور ريسك مور بروفيت. واحد القضيه كنت سمعتها ان جوميا كيكون عندهم زعما في الروتور تقريبا 15% ديال الروتور. دونك باش تنصح انت جوميا؟ جوميا ما نقدرش ننصح لك جوميا. لا تقدر بالعكس، انت اللي غتقول لهم شنو يديروا، حيت انت عارف عندك دي براتيك، عارف كيفاش تقدر تمينيميزي اللي كيبان لي بيرسونيلمون كوم كرا جوميا ماركت بليس. دونك عاوتاني لو بروبليم سي كو ماشي 100% ممكن ديك 15% تكون منهم هما، مي ممكن تكون انت من داك السيلر ماشي باش في الوقت حاجه. دونك الا بغينا نشوفوا ماركت بليس دونك ما عرفتش واش كيديروها ولا لا، حيت جامي بعدو جوميا يعني تفرض عقوبات على داك السيلر، لا تعطل في الشيبينغ وقال لك كونفيرمي ولا كانت يعني تفرض عقوبات على السيلر حيت ما تقدرش تتحكم في كل شيء. ولا تقدر تكاليفي البايرز حتى هما. فوالا نديروا واحد السيستم باش نكاليفيو البايرز، ما نخدموش مع اي واحد، ماشي اللي كوموندا اننا نصيفطوا ليه، واننا نديروا ان سيستم دو رانكين، وحتى لي ليفرور بحد راسهم هما اللي كيعطيونا يوصلوا لنا داك الفيدباك. واش هذاك الكليان وقع عليه مشكل مع ستور ديالك ولا مع الستور ديال هذا، وكنقدروا نديروا ان سيستم دو رانكين، وهذه تقدر تكون اوبورتونيتي بيزنس لشي واحد. كاليفيو الكاستمر كواليتي. انت كتخدم براند ولا ما كتخدم براند؟ Okay. The word brand will take me to Josh Gardner, who has a specific business. He's selling stuff to copycats, to Chinese, to the Chinese market. He's making almost $700 million. We do, yeah, we've processed over 700 million to the Chinese market, but they're all brands, yeah. Not copycats. Okay. Real products, I should say. So, do you want me to talk about the future of e-commerce, or what would you like? About your business is about selling brands, so you are working on product leadership. Yeah, market, category leadership. Yes, so in terms of product leadership, what's happening right now in China, and how do you feel like the future of brands will look like? So this is excellent. It's a good question. I would say what's happening, what I see happening outside of China, because I live in two worlds. In China, I say like every 2 weeks I fly back to Shanghai, and I say it's going back to the future, because I believe the Chinese ecosystem is farther along than everyone else's commercially.
So I think outside of China, the only area where I would say Chinese companies or Chinese sort of marketplaces or places where people are transacting and doing e-commerce, the only place that it's more advanced outside of China is AI. And outside of any sort of data processing or AI, I think the Chinese have far more advanced. So Africa is high on mobile payments, but in China it's almost 100%. And you know, like 90% of transactions come through phones, right? And mobile payment in China is everything. Like, people don't use cash and haven't for years now. So it's all thumbprint, WeChat accounts. And I think because China's so big and you know there's 1.3 billion people actually using these tools, they're able to evolve very quickly. And I'll get specific. So a lot of the things that are happening and the technologies that the Chinese are developing to continue to evolve their own sort of world that they live in and the kind of services and quality of life that they want to build for themselves, that's coming to you. It's coming much faster than you think. So Jack Ma and his team, who founded Alibaba, have already started sort of buying out the rest of the people in Asia and sort of taking their commercial model, which is very successful in China, we call it marketplace e-commerce, and mapping it out. And actually, Amazon's third-party marketplace is a copy of Alibaba's Taobao, not the reverse. Because Amazon, remember, was a retailer, and now they're copying, and Mark Zuckerberg at Facebook is copying WeChat. So China's probably 5 years ahead from what I can see in most aspects of e-commerce. So when you say what the future is, I can give you lots of examples. One of the biggest ones where the Chinese are driving sort of the evolution of commerce is social. So everything in China is social commerce. It's very personal. The AIs that are mining your phone every day are kind of feeding back things that you love and people. So it's become about, and the word I would use is followership. So people don't search for things. They don't look to buy. Yeah. They go to their friends, family, and people they respect that they're following and learn about products and services and things that they should know. And so because of that, brands are very important. And I think now outside of China, it's still the case that for the most part, you can launch a new brand anywhere and be successful as long as there's low competition. But in China, it's the opposite. You need to activate first your brand to be successful. And I feel that things like live streaming, the Chinese are pioneering. So if you guys, I see a lot of people here live streaming on Instagram or using different apps. That is our life, right? And it's been going on for years. So as an example, this week is 11/11, which is the biggest shopping day in the world. They're going to process probably $35–40 billion on just Alibaba's platforms on Monday, right? I'm flying out tonight to be there. And people like Kim Kardashian did live stream yesterday in China on Tmall Global through an influencer in China who has, I don't know, like 30 million followers. And they had 12 million viewers watch the show. She sold 15,000 bottles of her perfume in 1 minute. Sold out. Crazy. Right? And this is the power of sort of influencer marketing as we see it, and it's creating brand sensations overnight. So in China, like the new Nike is already here. And I think like this room is filled, from what I can see, with super talented and very clever people that if they learn how to use those tools before anyone else does over here, they're also going to be able to activate their brands and become global phenomena. So be able to penetrate globally different markets. And you can use the same techniques of influence and these very powerful AI-driven tools like Douyin and TikTok to actually drive your business to a different level quickly and all over the world and things like that. That's what I see. Yeah. So the majority of people here in the audience are used to sell to the US, maybe to Europe. So they are used to provide customers with a specific user experience. Yeah. So I do believe that the Chinese customer, in terms of user experience, is totally different. So if you can provide us with, let's say, description of how good user experience for a Chinese buyer is. Definitely. So for those who didn't see me speak the other day, Taobao itself, like let's say you're going to go shop or something. First of all, you don't go to a .com. There's no such thing. People do not go to independent websites in China to buy. So there's no commerce like that.
everything's in the marketplace, sort of like Tmall and Taobao or JD or these big platforms, so to speak. And within that platform, the data and technology given away to merchants for free is insane. So the functionality that you have on your phone screen with Twitter, Facebook, Instagram, Foursquare, Pinterest, all of them, 20, 30 applications, is in every Taobao store for free. So as a merchant, I have to provide that level of content and support to my consumer, and they expect the service related to it. Free delivery, same day within hours, with an installation crew, as an example, to your house. We're spoiled rotten. I get impatient when I go to the States. Right? I order anywhere, at a restaurant, I go online, and I have to wait a long time to purchase. I got to get through, wow, it takes time to ship. But actually in China, everything is instantaneous. And so you get spoiled. So the consumers expect a level of hand-holding and quality and customer service that you don't get anywhere else. That's one. And two, they expect it to be much faster and cheaper. You have all of those things putting pressure on you. So the best way to not be squeezed is to have a brand, because then you have some purchasing power. Like you can actually drive value in a name, which I think is something most people here haven't done yet, but will have an exponential quality in their business in the future if they do. And your EBIT, you can solve all your EBITDA problems, your profit problems with this in China. So the minute you become a hit, you charge 3 times everyone else and sell twice as much. Your conversion rates and click-through rates literally go up 5 to 10x overnight. So getting that right, that activation, is number one. And then you automatically satisfy the consumers. The second thing is they go through friends and family to find out about stuff. So you have to become good at word-of-mouth marketing. So for those in the room who are doing direct response, and I know you guys are because I see your funnels up here, upsells, oh, we need to do this and move this here. Actually, in China, what we do is we redirect all that activity around creating what looks like an organic, like overnight success. So you basically create an environment around your product that causes people to want to buy it and talk about it, and then it spills over. So you use direct response methods, but in a different way. What you do is you package up your content and all the assets, like your digital photos and things and cool stories and videos, and you give it to creators, and then they get incentivized as almost like affiliates, a lot of money obviously, to take your products and talk about it. And these people on average have 10,000 followers, but some of the influencers we work with have 1, 5, 20 million, 30 million followers. You can literally, the population of Europe could be one person's following in China. So if you get good at, and I notice people here are good at relationships, like getting in, meeting the right people, make good connections, if you use that talent that you have now with business development and you combine it with making it really easy for affiliates to create cool things with your products, you can become an overnight sensation in China. I see it all the time. Go from 0 to like 100 million RMB business in a year. I've seen it, and we've done it. Yeah. So having a successful launch in China is possible. It's a lot of work, yeah. But people in this room can definitely do it. I'm looking at the sophistication of sales funnels, and just a little bit of effort to change the way you do that could have a big result in China very quickly. Yeah. So to launch your business in China, you need to abide by some guidelines. Certainly there are several entry barriers that can be overcome, and we should also consider that you need a high level of automation which is data driven. داكشي علاش من هذه غندوز للسي ياسر اللي يقدر يهضر لنا شويه على الاوتوميشن وكيفاش نقدروا thanks to AI software development نقدروا نلقاو شي حلول وشي تقنيات اللي يسهلوا علينا هذه العمليه ديال البيع والشراء ولا التسويق ولا كيف ما كانت التاسك اللي بغيتي دير، وانك كاع ا مومون دوني يمكن كتديفلوبي واحد لي سوليوشن وكتوصل كديفلوبي واحد لو سافوار فير، وهذاك لو سافوار فير يقدر يخليك انك تقلب البيزنس ديالك، ما تبقاش نتايا بتاتخ في البروداكت كتولي دوز للسيرفيس. سي ياسر تفضل. ما عرفتش كتسمعوني شي طافي؟ لا هضر غير شويه شويه. بالنسبه للسوفتوير
the future of software right now is software as a service. يعني كاع الشركات الكبار ولاو كيدوزوا للموديل بيزنس موديل ديال software as a service. يعني ما بقيتيش كتيليشارجي شي حاجه عندك باش تانستاليها عندك في البيسي ديالك ولا تانستاليها في السيرفر ديالك، كتدخل ديريكتومون ساين اب، كتدخل لواحد الترايل بيريود ومن بعد كتبدا كتخلص واحد المونطون اللي صغير اللي كتقدر تخلصو في لو مون. يعني بلا ما تخلص واحد المونطون اللي كبير وتيليشارجي الابديت. لان الشركات الكبار تقريبا كاملين ولاو كيدوزوا لهذا الموديل هذا. مثلا مايكروسوفت 365 اللي هو مايكروسوفت اوفيس دابا، ما بقيتيش كتحتاج تانستالي وورد عندك في البي سي، ما بقيتيش كتحتاج بالنسبه للاي كوميرس كاين شوبيفاي، ما بقيتيش كتحتاج تانستالي وورد بريس في سيرفرز، انستالي وور كوميرس هذا. وهذا الشيء حل واحد لي بوسيبيليتي جداد بين لي بلاتفورم. كنشوف الناس بزاف عندهم مشاكل في الان هاوس، يعني مشاكل كيديروا اي كوميرس وعندهم دي تاش اللي كيعذبوهم اللي كيديروهم مانيوالمون كل نهار. مثلا كتلقى ناس كيديروا الاكاونتين ديال الريفينيو ديالهم في الاخر ديال كل نهار، كيحل واحد سبريد شيت اكسل وكيمشي كيكسبورتي الاوردرز، كيمشي كيكسبورتي شحال خلص السبلاير، كيدخل هذاك الشيء الاكسل وكيدير دي فورمول باش انه يشوف البروفيت ديالو ديال هذاك النهار. كيمشي كيشوف كيكسبورتي عاوتاني حتى السبان ديال فيسبوك ايتترا. وهذه العمليه هذه كتطلب ليه الوقت بزاف. كيفاش كيدير؟ كيمشي كيغوكروتي شي واحد اللي كيبقى كيقوم بهذا العمل هذا. الوغ الا كانت عنده النو هاو، يعني النوليدج باش انه يقاد واحد لا سوليسيون اللي سهله بلا ما يكون ديفلوبر، الا كان كيفهم غير اشنا هو الاي بي اي. يعني كاع لي سيرفيس دابا ولاو عندهم واحد الاي بي اي اللي كيجعلهم يكومونيكو مع بعضياتهم. بحال دابا عندك شوبيفاي عندها واحد الاي بي اي كتعطيك الاوردرز، كتعطيك الكاستمرز، كتعطيك الريفينيو، كتعطيك كلشي بهذاك الاي بي اي. ميل تشيمب عنده اي بي اي ديال الايميل، تقدر تاكسبورتي تقرا به السبسكرايبرز ديالك، دير به ساين ابس. السبلاير ديالك كتلقى حتى هو خدام بواحد الاي ار بي، هذاك الاي ار بي عنده واحد الاي بي اي، يعني تقدر تصيفط الاوردرز ديالك اوتوماتيكمون بلا ما تبقى تاكسبورتي اكسل. الا كان دابا شحال من واحد كيسمع الاي بي اي، كيسمع البروغرامين، كيسحابوا راه خصو يكون ديفلوبر باش يفهم. هو الا فهم الكونسيبت كيفاش خدام هذاك الشيء، راه ساهل انه الا كانت عنده الفكره يجيب ان ديفلوبر اللي نديفلوبي ليه. مثلا كان عندنا فاش كنا كنديروا الدروب شيبين، كان عندنا واحد ما عرفتش كتسمعوني مزيان. اسمع غوت شي شويه. فاش كنا كنديروا الدروب شيبين كان عندنا فاش كنا كنديروا دروب شيبين كان عندنا واحد كنبغيو تيستي برودكت. باش كتيستي برودكت غالبا كتلقاه في ستور اخر، يا اما كيكون في علي اكسبريس كتقدر تامبورتيه باوبرلو ولا بدروبيفايد، او لا كتلقاه مقارب ديسكريبسيون زوينه في شي ستور اخر. دونك غالبا بزاف ديال الناس كيديروا هاد القضيه هادي، كيبغيو باش يتيستيو برودكت كيدخلوه للستور. دونك كيمشيو كيديروها مانيوالمون، كيتيشارجيو التصاور يابلوديهم في الستور، كيشوفوا الديسكريبسيون كيموديفيو عليها وكيحطوها في الستور. الفاريانس كيتعذبوا بفاريانت كيبقى كيامبورتيو هذاك الشيء. شنو كنا درنا؟ هذه كنت درت لها الديمو ديالها في العام اللي فات، في نوفمبر اللي فات في هذا لاصال نيت. كنا قدينا واحد لابليكاسيون سميناها امبورتر، لقاو كامبورتر، المهم واحد السميه. شنو كدير؟ كتدخل فيها لو ليان ديال هذاك البرودكت اللي لقيتي سيغ انترنيت، كتكليكي كيتامبورت هذاك لو ليان، كيجيب لك الديسكريبسيون، كيجيب لك التصاور، كيجيب لك الفاريانس، كيجيب لك كلشي، دونك كيولي ليستين هذاك البرودكت ديجا عندك في ستور. باش دونك دغيا تقدر اون 1 مينوت تقدر تلونسي الترافيك لهذاك البرودكت الجديد. حاجه اخرى كيجيب لك حتى الريفيوز، تقدر تامبورتي ريفيوز من امازون، تامبورتي ريفيوز من بلايص اخرين باش تقدر دير سيت اب ديال ذاك البرودكت بزربه. اذا في بلاصه انك تلونسي التيست ديال ان سول برودكت في النهار، ولينا كنقدروا نتيستيو ثلاثه ديال البرودكت، كنلونسيو ثلاثه ديال البرودكت ولا اربعه، نقدروا نلونسيو اكثر ولكن كنليميتيو العدد ديالهم. هذا غير واحد ليكزومبل. اكزومبل اخر هو كما قلت قبيله، كنا قدينا واحد داشبورد كيبين لنا النت بروفيت ديالنا، يعني كي اكسبورتي كيقرا الداتا من فيسبوك، كيقرا الداتا ديال الاوردرز من شوبيفاي، وكيشوف لنا شحال غادي نخلصوا شحال كيطيح لنا كل برودكت. وبلاصه ما نبقاو حنا كنعمروا اكسل، كندخلوا غير لهذيك لابليكاسيون صافي، وكنقراو اليوم شنو درنا، واش ربحنا واش خسرنا وكذا. دونك بحال هاد لي سوليسيون هادو ماشي بالضروره تلونسي ابليكاسيون تاع تبيعها للناس، تقدر تخدم بابليكاسيون ان هاوس ديالك. كاين الناس اللي كيديروا السي او دي حتى هما، ما عرفتش محمد بن علي كاين هنايا، محمد بن علي كيدير سي او دي وعنده
قد واحد لا سوليسيون بهذه الطريقه، قد واحد لا سوليسيون ديالو اللي كيجري بها التيم ديالو، كيجري بها الفولفيلمنت، كيجري بها لا لوجيستيك ديال السي او دي ديالو كامله ان هاوس. ودابا ان شاء الله راه حتى هو غادي يلونسيها. يوسف خالدي كذلك حتى هو قد واحد لا سوليسيون ديالو ايزي سي او دي، راه ما عرفتش شفتوها على برا. ايزي سي او دي حتى هي اللي انطلقت من واحد الفكره اللي كانت انترن وكان كيخدموا بها هما نيت، ملي بان لهم لو بيزوان ديال الناس، حتى هما ناس اخرين حتى هما عندهم هذا البيزوان غادي يخرجوا على ثاني بروجي. دونك تقدر تلونسي واحد البرودكت واحد سوفتوير از سيرفيس انطلاقا من لو بيزوان ديالك من واحد لابليكاسيون اللي ديجا خدمتي بها انت اون انترن وتقدر ديك الساعات تخرجها. وي هنا فين كتكون انت دابا كان عندك مشكل عشتيه وخدمتي على واحد السولوشن ديال هذاك المشكل ديالك، ولكن في نفس الوقت كيبان لك بانه هذا المشكل ما عايشوش غير انت بوحدك، عايشينه بزاف ديال الناس. يعني كيولي عندك واحد لو سافوار فير، واحد السولوشن اللي تقدر تقترحها للناس اخرين، ما تبقاش غير في البرودكت كدوز للسيرفيس. والسيرفيس كيف في عنده واحد الخاصيه اخرى انه كتقدر تسكاليه سكالابيليتي ساهل على البرودكت. اذا يقدر يولي عندك انت البيزنس ديالك الا بانت لك فيه بلوس دو بروفي كو البيزنس اللي هو كلاسيك، كتولي انت كازيمون كتبدل البيزنس موديل ديالك، كتمشي للسيرفيس ما كتبقاش في البرودكت. هذاك الشيء اللي درناه في العام اللي فات، كنا كنديروا الدروب شيبين وقادينا دي سوليسيون بالنسبه للفيسبوك ادز وانتغريناهم. كان عندنا المشكل ديال الكرياسيون ديال الاودينسز وباش لونسيو ادز جداد كنا كنبقاو ندوبليكيو ونكريو الاودينس. الخدمه الفيسبوك شويه تيديوس كما كنقولوا، كتبقى كتعاود. دونك قلنا علاش لا ما اوتوماتيزيوش هاد لا سوليسيون هادي. دونك قادينا واحد كانت في الاول هي اون سول باج كتختار فيها لي زوجونس اللي بغيتي، الكونتنت اي دي ديال البرودكت اللي بغيتي وكتكليكي، وبالاي بي اي لابليكاسيون كتبقى كتكري لك داكشي كامل وكتلونسي لك الاز بالبيج بوست اللي بغيتي. وهذا هي اللي ولات من بعد سكيليفاي وخرجناها للبابليك. هاد الشيء دابا الا كنتي انت ديجا في الدومين دونك كتكون ليدي ديجا مفاليديها. اما الا كنتي بغيتي تقدر عاوتاني تقاد ابليكاسيون ديال الاي كوميرس مثلا، ولكن الا ما كنتيش كدير اي كوميرس خاصك تعرف شنو هو المشكل اللي تقدر تحل. دونك ديك الساعه غادي تشوف الناس اللي كيديروا اي كوميرس، تشوف المشاكل اللي عندهم، وملي تجيب الفكره خاصك تفاليديها معاهم وتشوف واش خاصهم واش يقدروا زعما يخلصوا باش انهم يحلوا هذا المشكل، واش فريمون واحد المشكل اللي بغاو يحلوا واش يقدروا يخلصوا عليه. واش يقدروا يخلصوا عليه باش انت البيزنس ديالك يكون بروفيتبل. اون فوا كتفاليدي الفكره مع البروسبكتس ديالك، ديك الساعه كتقاد واحد الموديل صغير، واحد الام في بي مينيمم فايبل برودكت، اللي كيكون واحد لابليكاسيون صغيره كديفلوبيها بواحد الوقت اللي وجيز، وكتكون فيها هذيك الفيتشر ديال هذيك لا سوليسيون اللي بغيتي بواحد الطريقه اللي سهله. كتخرجها للسوق وكتشوف شنو كيجيك في الفيدباك من عند الناس. هذوك الناس اللي كيخدموا بها كيبداو كيقولوا لك شنو خاصك تزيد، شنو اللي ما لقيتش، شنو وقعت لي ايرور في هذه، وانت ديك الساعه كتبدا تاميليوري البرودكت بشويه بشويه. اللي زوين في السوفتوير از سيرفيس هو الريفينيو ديالك كيبقى كاين واحد الريفينيو جروث اوفر تايم، يعني كيبقى انت كتاكويري كاستمرز افري مانث والريفينيو كيبقى غادي وكيتزاد. ماشي بحال كما بينت البارح، ماشي بحال الاي كوميرس، ماشي بحال الدروب شيبين بالضبط، لانه في الدروب شيبين كاينه لا كومبيتيشن بزاف، كاين واحد الانتري بارير اللي فيري لو، يعني اي واحد يقدر يجي يدير لك كومبيتيسيون. اما الا كنت انت جبتي فكره وديفلوبيتيها واميليوريتيها بالفيدباك وهذا، كتكون انت عندك واحد لافونتاج على ان الناس اخرين وما يقدرش اي واحد يجي ويبدا كيبيع البرودكت ديالك انت. So I have got one question for Joe. This is one of the biggest questions that everybody in the audience is asking himself, related to payment gateways. I don't know if you have heard about issues of Stripe, PayPal, banning accounts. So, sure. Yeah, you should know first that we hate them. We don't love them. We know that they are doing their job, but it's kind of having these payment gateways. They have a high bargaining power, so we cannot even negotiate with them. If Stripe or PayPal is going to ban your account, so you can do nothing to avoid such issues, and you don't even have a solution to that. So maybe the question is that what would be the future of payments? Should we accept this situation forever? Is there any changes that are coming? So can we have a little bit of hope, especially for e-commerce professionals, dropshippers, and so on? Sure. So
I think it's important to understand the problem at the beginning. So from the merchant's perspective, working with payment processors can be difficult because they require a lot of information about your business. They want to know what you're doing, who your customers are, what you're selling. And if they're not comfortable with any aspect of your business, they may not allow you to process payments. I had that experience as an entrepreneur where I had, over $100,000 worth of funds frozen by a merchant account for 6 months, and I still had to pay my vendors, and so that can put you in a very difficult position. But it's important so when I worked at Google, I saw the other side of it, right? Which is, okay, you're processing all these payments. Why is it that Google effectively operates as their own Stripe or their own PayPal internally within the company? So I saw those dynamics of, how do you make decisions around which merchants or which types of products you should sell, which types of customers will be acceptable. And the fact of the matter is that there's a massive amount of fraud in the world. I mean, all around the world. Any form of payment is going to be subject to some element of fraud. And there are real criminals that use these networks for very bad things. And so if you're an honest merchant, it can be frustrating sometimes when you're trying to establish yourself and establish your credibility. But from the payment processor's perspective, they can't just open up the gates and let you process anything, because then that opens up the system to bad actors. So, what is the solution? I think the solution is in coming up with new ways to vet merchants, like to give people a better way to prove that they are an honest merchant and that the things that they're selling are legitimate, and that they're not defrauding customers or playing some kind of game. There'll be new mechanisms to sort of disintermediate some of the centralized networks, and things move towards decentralized networks, where you'll be able to own your own. You'll be able to prove your trustworthiness in sort of a more decentralized way, and it will open up the ability for third parties to compete on the payments, because they'll be able to say, okay, well, this is a trusted merchant. A third party verified the fact that this merchant is trusted, so I can allow them to process payments through my platform. But without that, I think it's going to continue to be the situation like with PayPal and Stripe, where it's on a case-by-case basis. So as an entrepreneur, especially as an entrepreneur from outside the United States, there's just an additional barrier of entry in proving that initial level of credibility that's going to allow you to process large volume. I think one of the solutions is to incorporate in some of these other jurisdictions like UK or US, Singapore, where you can kind of have a base for your e-commerce activities in a well-known jurisdiction, and work with some of the banks in that way. Then there's also what's happening with blockchain, which is a whole new paradigm, and it's sort of, with blockchain, you no longer have centralization of trust. You can have a transaction between two parties that don't trust each other, and securely. And so that's a big change, because previously in history, the only way that two untrusted parties could transact is through a trusted third party, and now that constraint has been removed by blockchain technology. It will be decades as that sort of plays out, the ramifications of that plays out. But I think that will really, that can move things towards much more of a global system where transactions can occur across borders in a trusted and secure way. I think that's where we're moving towards. So
don't you think, and correct me if I'm wrong, that sometimes you get a bad ranking or a bad trust score just because the payment gateway doesn't have enough data to make an educated judgment. So maybe there is an opportunity here to launch kind of companies or startups that can qualify merchants working in the gray zone and being the intermediates between the payment gateways and the merchants. Maybe it's something that may happen and that can solve this issue of data shortcoming. Yeah, and that's what I was getting at when I talked about merchant vetting. I believe there could be an opportunity for a third-party merchant vetting service to sort of create, sort of certify, yes, these merchants are operating effectively and not gaming the system. But it's a big risk, yeah. When you're a new merchant and you start processing payments, as the payments processor, you're looking at this new merchant, you have no idea, right? You have no idea what the underlying economics are of that transaction. You have no idea what's going to happen tomorrow. A lot of times, big spikes in volume are scary because, Josh talked about, what was it, selling 15 million sunglasses in a minute or something, right? Well, it just so happens that huge product launches and massive amounts of scaled fraud all look the same to a payments processor. So they see, whoa, look at all these transactions. Maybe someone stole 1,000 credit cards and just started ramming them through the system. So it's very difficult for a payment processor to be able to distinguish between good transactions and bad. It's one of the biggest problems that we worked on at Google, is how to come up with technology to detect for any given transaction, whether it's a legitimate transaction or potentially fraudulent. So it's a trade-off. But it's always going to be a difficult problem because there's always going to be, in any payment system or any mechanism you come up with, there'll be bad actors. And as a new merchant, the hurdle you need to overcome is to prove that you are not one of them. So, Josh, did the Chinese merchants, do they suffer from the same issue with payment gateways like Alipay or similar? So China's like a very different animal, right? There's two main processors. There's Tencent, which owns WeChat, among other things, and there's Alibaba. So there's WePay, WeChat Pay, and Alipay, and pretty much every Chinese citizen has it. So it's native to your sort of, what we call a hukou, right? It's your neighborhood card. So whatever's attached to you, as long as you're not a criminal, for example, you can fund the account, and there's no restriction on revenue because it's all running through someone else's ecosystem. So marketplace e-commerce, I think, solves this problems for merchants. So because all transactions are centralized or concentrated in two big actors, as you call them, in China, Alibaba and Tencent, like most of the volume is going through them. They're the ones who are on the hook for fraud. And so the way they've structured like Taobao merchant accounts, when you launch, you can launch with as long as you have a Chinese ID or whatever, you can set up a Taobao store. Anyone can open. It's pretty easy to do. Alipay is essentially attached to your bank account. So as long, and any Chinese can open a bank account, right? There's no restriction on that. So if you open it up, you're good, right? You deposit money in, and it's more like almost a guaranteed pay. So as a merchant, they hold the deposit on you. So if you launch a store, you have to put up money as a merchant, deposit. They will automatically freeze your account if you don't honor the platform terms. So a typical term, if you're a Tmall store owner, is 7-day unlimited right of return. So something that people guarantee, like add as a benefit in the States or in Europe, like, oh, we'll guarantee you can return the product anytime. It's already built in. So if you go into Taobao or Tmall, you launch the store, you're expected to do that, and then the reviews of consumers cannot be removed. So there's also social pressure on you to perform. So it's actually a self-contained system, a lot like Airbnb or Uber, in that both the community and your reputation in it, as well as the merchant processor, in this case Alibaba, does a very good job of making you agree to certain things.
But what it doesn't do is they don't see you as fraudulent because it's automatic, so anyone can open. So there are 80 million Taobao shops, and like about 20 million of them are people who make things like factories, and then the other 60 are personal accounts. Like anyone in this room, if you lived in China, had the right setup, can open a Taobao store or buy one. It's a freely traded commodity, so to speak. There's no restriction. Tmall is different because you have to be a brand, and so you have to prove you own intellectual property in China, like a trademark, things like that. But Taobao is different, so it's much. They've already solved this problem in China, so that every citizen has access to both mobile payments and payment processing. So thanks Tencent, thanks Alibaba. Yeah. And maybe I will ask for a last word from our speakers. I will start with Josh. One straightforward question: what is the not to do list to brand your way to China? What is the not to do? To-do list. Oh, I think the number one not to do thing is to make assumptions about how things are going to be in China. Just assume it's completely different. That's the first thing people make. They come in, they're very arrogant, they want to use their own business models or techniques, and none of it works. So that's the first thing. The second thing is make sure your brand or you are already activated in China. Before you launch, you want to be pre-activated in some way. What that means is Chinese consumers know who you are and want to sort of buy your product or at least try it. So if you're not at the stage where they see it as a valuable enough entity to create trial, you don't want to do that. So you want some brand strength coming in. If you come in as a zero, your chances of success are quite low. So that would be a no-no. So you want that. And then another is assuming you can run things from abroad. China's a very hands-on place, and you need to be there to run a business successfully. So if you don't want to be there, then you have to hire someone who's there on the ground to solve those problems. And I think it's probably very much the same here, right? You definitely want a local partner or someone. So another big mistake is the way people come into China often is, the word I would use is idiosyncratic, through a series of strange introductions or relationships that aren't valid from the standpoint of helping you select vendors or partners to help you do things. And so people end up in really bad partnerships in China. So a big no-no is, for example, assigning the rights of your trademark in China to a Chinese partner. You'll never get it back. You will never get control of your company back, your brand, things like this. And it's very easy to fall into that trap. They'll say, oh, you need to issue me this authorization letter so that I can sell your products in this store or online in this platform. The minute that letter gets inked, you've just lost control of your brand. It's gone. And essentially you have to negotiate your way back, like buy it back, and it can be very expensive. Another thing is, don't go into China until your trademarks are registered there properly. I think that you've got to make sure you've got your trademark, because if you don't, the Chinese will squat on your trademark. They'll own it, and then they'll use that as leverage to control the traffic. So everything is about leverage in China. So if you look at it, what's the way to be deleveraged? Sell abroad, be popular in China, but don't actually own the rights to your brand in China. And someone there has already registered your name. Yeah. China's a market where it's what we call first to file rather than right to file. So you go in, like Starbucks, for example, you go in, you don't actually have a right to your trademark. You have to sue your way in. Someone else already registered it, you have to sue them to get it back. And a lot of foreigners come in and they're like, oh no, it's fine, you know. And so they invest a lot of money or time to become popular in China, and then when they get there, they realize, crap, someone else owns my brand here, and they're making a ton of money. It's classic arbitrage, not unlike what I see in this room with drop shipping, only flip it upside down. Yeah. They wait until you're successful, they let you be successful, but I've already registered your name. Yeah. The second you're successful, I say, I'm the real one, and I route all the traffic and transactions to myself. Yeah. And in China, you have a right to your trademark. So what that means is, when you register an online store, you register the trademark in the back. It's like brand control, and automatically your store
appears on every search for your brand. So if you don't own that property, someone else does. You spend all the money, they keep all the cash. So they get all the profit. Yes, they have straightforward SEO algorithms. That's right. So the key point is if you're going to come to China, you want to activate first and you want to own the right to that investment. So you go to China first, register the trademark, which is cheap and easy, then activate the brand outside of China. It gets popular with cross-border like travelers and then go in and capture the flag. Otherwise, if you do it the opposite, like you said, like what's the no-no? It's going to be a very expensive lesson, and you won't like it because they actually, the courts in China are not solid in that sense, right? They don't really protect you. You have to really fight your way to get things back. Thank you, very clear. So Joe, if you can give us hope, do you think that virtual wallets is the future of payments? That what? Virtual wallets. I do believe that virtual wallets are where things are going for like transactional payments. I mean, payments is a big space, right? So in e-commerce specifically, I think wallets and digital payments is where it's going. But there's also many other kinds of payments, like disbursements, you're paying vendors, and that's a whole different world. But from the perspective of e-commerce, it's about having a relationship with that merchant. And that merchant should know you. You should be able to say, yes, I want to do business with this merchant, and then that merchant is able to either debit or credit your account appropriately based on your interaction with their platform. So things really need to move to digital in order to enable that. Thank you. ياسر، انت خدمتي بزاف في الاوتوميشن، كتحط انتليجنس في السيرفيسز ديالك. واش بان لك ممكن ان هذا البروسيس ديال الدروب شيبين كله اوتوماتيزيو، واللي انت كديفلوبي واحد الرابط بازي على الانتليجنس ارتيفيسيال ماشين ليرنينغ ديب ليرنينغ وكان دو all the job for you, all the drop shipping task for you, only one algorithm. Is it possible? هو اتس بوسيبل، ولكن خاص قبل ما تبدا خاص تشوف الماركت شنو فيه. يعني الناس ديجا خدامين، صعيب انك تبيلدي واحد لا سوليسيون لي كومبليت وفيها كاع هاد لي سيرفيس وتقول للناس خليو هذاك الشيء باش خدامين واجيو عندي انا. هذه هي اللي صعيبه، لانه هذاك الشيء علاش كاين الاي بي ايز. داك الشيء علاش بحال دابا ملي كتحل واحد لا بلاتفورم كتلقى عندها واحد الماركت بليس ديال الابس، لانه لا بلاتفورم ما عمرها غادي تكون تقدر ديفلوبي كلشي واخا يكون عندها الباور والانفستمنت وكلشي، كتلقى ديما واحد النقص لانهم ماشي على درايه بجميع لي بيزوان اللي عند الناس. اذا كنرجعوا عاوتاني للاي بي ايز، كنرجعوا واش هذيك لا بلاتفورم اللي غادي تديفلوبي واش غادي تكون عندها انتغراسيون مع لي زوتر بلاتفورم. خصها تشد هنا وتشد في السبلاير وتشد في الادفرتايزين وتشد، يعني خصها تميتريزي كلشي. بالنسبه للاي اي، ولكن واش كيبان لك هذا الشيء جاي في الطريق؟ واش حنا غاديين في هذا الاتجاه؟ دابا كاين دي سوليسيون، يعني كل نهار كتلقى سوليسيون جديده خرجات بواحد الانتغراسيون مع واحد السيرفيس، ولكن صعيب كما قلت لك صعيب دير واحد لو بروجي اللي شامل لكلشي. كنظن ما هذه شي حاجه اللي ما عمرو شي سيرفيس كاع دارها. كتلقى جوجل براسها كتلقى ستراغلين، كدير واحد البروجي هنا واحد البروجي هنا واحد البروجي هنا، مي ديما خاص زعما خاص ديما يكونوا لي زانتيغراسيون، فهمتي؟ خاص بحال قلتي الهيومن بيينغز، خاص ديما واحد الكوميونيتي واحد الكونيكشنز بيناتهم، هذاك هو البوفوار. اما باش تقول واحد السيد اللي غيدير كلشي، سي ميم شوز. واحد البروجي ما يقدرش يدير كلشي، خص ضروري تكونيكتا مع دي بروجي اخرين باش تقدر تكون عندك واحد ليكو سيستيم اللي خدام مع بعضياتهم. وي، القضيه صعيبه ولكن ماشي مستحيله. يعني يقدروا يمكن من هنا عامين 3 سنين يكون داكشي اللي كان مستحيل صعيب اليوم وصعيب بزاف يولي صعيب شويه، ولا يقول لي ممكن باقل صعوبه. ودابا غادي ندوز للسؤال الاخير، هو السؤال وي اسمح لي. هذا البتيمون اللي بغيت نقول للناس هو كنشوف الناس بزاف ماشي كيضيعوا وقتهم، ولكن كيبقاو في واحد البيزنس موديل اللي ما غاديش يطول. يعني حاولوا تفكروا تبنيو شي حاجه لراسكم. ما بغيتش تشوفكم كديروا مثلا عامين 3 سنين انت كدير دروب شيبين، نهار حبستي الادز في جوجل ادز، في فيسبوك ادز، ما بقاش عندك ريفون.
يعني ما بليتيش براند، ما بليتيش، ما عندكش واحد الباسيف انكام، ما بنيتي حتى شي حاجه، يعني دخلتي فلوس بالديريكت ماركتين كما قال جوج قبيله، ونهار حبستي الادز ما بقاش عندك ريفينيو. حاول تاميليوري البرودكت ديالك، حاول تخدم على البراندين ديالك، حاول تخدم على الشيبين تايم ديالك، حاول تولي بوبولار في الماركت، حاول الناس يوليو كيعرفوك. ديما دير الكاستمر ديالك هو الاولاني، فكر في الكاستمر هو الاول، حاول تحل ليه المشكل. البيزنس كامل في العالم بازي على واحد لاباز اللي سهله، كان عندك واحد المشكل كتلقى ليه لا سوليوشن وكتبيع لا سوليوشن. انت ديما فكر في المشكل اللي عند الكاستمر ديالك، وحاول يكون ديما الفوكس ديالك هو انك تحل هذاك المشكل ديال الكاستمر باي طريقه. ما تبقاش تفكر في تجيب السيل وتبيع برودكت ما عمرك جربتيه جاي من لاشين وتشيبيه في 3 سيمانات وتجيك الديسبيوت وتدابز مع باي بال مع سترايب وتسد لك فيسبوك. هذا الشيء هذا راه ما غاديش يطول. يعني ما تثقش في البيزنس، واخا دابا اليوم كدير 5 كي داي ولا كدير ما عرفتش شحال يبان لك راه غدا يعني ما داكشي ماشي ما يمكنلكش تبقى غادي في هذاك لو ريتم ديما. شحال من واحد كيشوف، اسمح لي ماشي مشكل حيت الوقت شحال من واحد كيشوف سكرين شوتس ديال 6 فيجرز في فيسبوك وكيسحبوا راه صافي الريفينيو هذا دخل 100 مليون هذا دخل 200 مليون وما كيعرفش شنو كاين دغيا. يعني كتلقى ملي كتلقى شي واحد سكيلا 6 فيجرز كتلقى 10 حتى 20% في البروفيت. يعني هذاك الشيء كامل الاخر مشى في الادفرتايزين، مشى في السبلاير، مشى دونك المهم حاول تاميليوري، حاول تبني واحد البيزنس اللي من بعد يولي هو اللي خدام عليك ماشي انت اللي خدام عليه. خاصك ديفيرسيفيا، ما يمكنش تبقى في واحد البيزنس اللي كيبان لك لو ريسك ما حدك انت كتقدر دير منه الكاش، كتخلي شي حاجه كتخرجها وكتبلاصي في حاجه اخرى. هادشي اللي كنا هضرنا عليه في الكينوت ديال البارح. ودابا انا غادي نختم مع السي سعد بواحد السؤال ضارني في راسي. دابا انت 16 عام تبارك الله ياك، فوقاش بديتي؟ بادي انا شحال هادي شويه انتريسي زعما فوقاش بديتي بالاي كوميرس؟ دخل الفلوس عامين دابا. عامين 14 عام. 14 عام. السؤال ديالي وي استاذ، فوقاش غتشد التقاعد؟ فوقاش غتسالي؟ ما نساليش. شحال بالنسبه لك فوقاش كتقول انا نقدر نحبس؟ اش من عام نحبس زعما شي ما يمكن؟ لا ماشي نقدر نحبس، ماشي نبغي نحبس. فوقاش انا مستعد انني نوقف ونكون مزيان بالنسبه لك، الا ان عندك واحد الهدف باغي توصل ليه. وي يعني فوقاش انت بالنسبه لك هذاك الهدف ديالك تقدر توصل ليه؟ شحال باقي خاصك من عام؟ دابا عندك 16 عام، خاصني فين نكمل ديك 35 عام. 35 عام ما شاء الله. و بالنسبه لك 35 عام الا انت ساليتي راه خصك تعرف بانه شحال من واحد يمكن في الاودينس 35 عام مازال ما بداش. فهمتي؟ وبالنسبه لك انت يعني واش الاونلاين بيزنس كاش اون ديليفري ولا وات ايفر، واش مساله ديبلوم، واش مساله قرايه، واش مساله اج؟ انت تشي لا بروف فيفونت انه 14 عام نقدر ندير اونتربريز ديالي. عندك تيم ياك؟ شحال من واحد؟ 10 الناس اللي داخلين معاهم لي ليفرور. واش قريتي كيفاش تسير هاد 10 ديال الناس ولا تعلمتي؟ مع التجربه فوالا. دونك قرايه كتجي مع التجربه، ماشي قرايه ديال المدرسه. قرايه كديرها مع التجربه ومع الوقت ومع كتخسر فلوس. وشحال ناوي تسكيلي التيم؟ شحال باغي توصل تقريبا؟ وصلها اونتربريز كبيره ان شاء الله، شي 2000 واحد. 2000 واحد تبارك الله. نوليو اول سيت ويب اي كوميرس في المغرب ان شاء الله. تبارك الله. So thank you all. Thank you for your time, for your value. And I will ask the audience for a very big round of applause once again. That was the Mastermind e-commerce panel, and see you later.